Asante Milka Otieno wa wimbo huo unaomaanisha Yesu anafanya kazi na sisi yetu ni kuangalia, kwa kuwa tunamtumikia Mungu asiyeshindwa. Niombe sasa kutuelekeza kwa ratiba yetu rasmi. Nimualike kiranja katika bunge la kitaifa, mjumbe wa Suna Mashariki, katibu wa chama cha muungano cha Azimio, Mheshimiwa Junet Mohamed aweze kutuelekeza. Leo ni le asemaye kesho ni anaye macho anaye masikio. Sasa leo baba amekuja Kasarani, baba amezuru kaunti 47 yote ya taifa ya Kenya, na amekuja leo kufunga kampeni hapa Nairobi katika stadium ya Kasarani. Sasa mnamo tarehe 30 ya mwezi huu ya Agosti, baba atarudi tena hapa Kasarani kuapishwa kama rais wa 5 wa Jamhuri wa Kenya. Nairobi oye! Nairobi oye! Tutarudi hapa tarehe 30 tuapishe baba kama rais wa 5 wa Jamhuri wa Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi wa Kenya. Wangapi wanasema ndio hiyo? Ya pili, baba ametembea kwa kaunti 47 yote. Wawache kusukuma tafadhali, tuwache kusukuma. Baba ametembea kwa makaunti 47 ya Kenya yote, na wote wamekubali na wameamua ya kwamba rais wa 5 wa Jamhuri wa Kenya ni Raila. Sasa mimi vile nimeona leo Kasarani imefurika, nimekuwa na imani kamili ya kwamba uchaguzi wa tarehe 9 siku ya Jumanne ijayo imeshaamuliwa na Wakenya ya kwamba rais wao wa 5 ni Raila Amolo. Sasa nataka nialike viongozi 4 peke yake kwa mula hii wa kwanza ili tusikie sauti ya baba. Si namna hiyo? Sasa nataka kwanza nataka kutambua jeshi ya baba ambaye wako hapa, ambaye ni ma-MCA wa hapa Nairobi na Kenya nzima. Naomba wasimame juu waonekane. Haya, asanteni sana. Nataka kutambua candidates wetu wa bunge wa hapa Nairobi. Nimeona TJ Kajwang hapa na jeshi lake, na Aladwa yuko hapa. Naomba wasimame juu ili waonekane. Ya mwisho, nataka kutambua gavana mtarajiwa wa Nairobi, anaitwa Polika Bigate. Aje hapa mbele wananchi wamuone. Wewe. Nataka kutambua senata wa Nairobi, Mheshimiwa Edwin Sifuna yuko hapa.
kutambua women rep wa Nairobi, Mheshimiwa Esther Passaris yuko hapa. Haya, asante sana. Nairobi oye! Nairobi oye! Nairobi tibim! Nairobi tiarala! Nairobi ria! Sasa nataka kualika Gavana wa Kakamega, Deputy Party Leader wa ODM, Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya aje hapa wasalimie. Nairobi oye! Nairobi oye! Muko kangari, muko tayari kupiga kura tarehe 9 mwezi wa 8. Basi nione salamu za baba, salamu za baba, salamu za baba. Mujue kura ijayo ni baina ya wale wezi na wale wakombozi ambao wanaongozwa na Raila Odinga. Na nyinyi vile nimeona Kenya hii wameamua rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga. Tunataka nyinyi wa Kenya, kama mnapenda Raila Amolo Odinga, mutoke kwa wingi kupiga kura zenu na tena kulinda kura zetu siku hiyo ya tarehe 9 mwezi wa 8. Najua Raila akiingia akiwa rais wa Kenya atabadilisha maisha ya wananchi. Najua maisha, gharama ya maisha iko juu kabisa. Tukiingia kule, mimi nikiingia treasury, jambo langu la kwanza ni kuangalia katika bajeti yetu ni sehemu gani tunaweza kuangalia kurudisha maisha ya Wakenya chini ili tuendeleshe mambo yetu. Mungu ambariki. Kualika gavana wa Nairobi aje akaribisha sisi hapa Nairobi kwa dakika moja. Vijana hai, wamama mwa yangu ni machache tafadhali. Mimi kwa majina naitwa Ann Kananu ama AK047. Ningependa kuomba kitu moja tafadhali. Nataka muniambie kwa hii nchi yetu ni watu wangapi wamejitolea kama baba kupigania demokrasia hii nchi. Wale watu wengine wa ile pande, tuambie ni nani ameshikwa akaacha jamii yake kwa sababu ya demokrasia hii nchi. Niwaombe kitu moja kwa muda mchache. Tafadhali tumpatie baba na mother kura tarehe 9 mwezi huu wa 8, na pia ndio baba aweze kufanya kazi. Tafadhali jeshi yake ya Nairobi, kuanzia Polycarp Igathe mpaka MPs, senator, women rep mpaka MCA, tupatie azimio. Tuko pamoja? Asanteni sana. Lakini ya mwisho niseme hivi, wamama hai, wamama hai, sisi kama wamama tuko na jukumu ya kumshika mama mwenzetu Martha Karua aweze kwenda kule kukaa kwa kiti kupigania sisi wamama. Tuko pamoja? Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Kwa niaba ya watu wa Pwani, nataka kualika gavana wa Mombasa
Hassan Ali Joho, Governor 001. Nairobi mambo, muko ngangari kinoma. Hebu tusalimiane na mkono namna hii. Mimi nataka kusema mambo machache. Jambo la kwanza, wale watu ambao walikuwa hawamheshimu baba, kuanzia tarehe 10 mwezi ujao watamheshimu kwa lazima. Baba ametembea taifa hili, baba ametembea kaunti 47. Baba amekubaliana na Wakenya katika kaunti 47 kwamba yeye atajitolea kwa hali na mali kuboresha maisha ya Wakenya. Mimi siko hapa kufanya campaign tena. Campaign tumefanya, campaign tumemaliza. Kuwafinya. Mimi nimekuja kuwakumbusha, mkumbushane, mutoke wote tarehe 9 Jumanne ijayo kuanzia asubuhi, tupige kura kwa rais wa 5 Raila Amolo. Mungu awabariki. Haya, Nairobi oye! Sasa kwa niaba ya mama ya Kenya, nataka kualika gavana wa Kitui County, Mama Charity Kaluki Ngilu. Asante Nairobi, hamjambo? Sasa tulikuwa hapa tarehe 10 mwezi wa 12 last year December, na baba akasema tukienda tumsaidie kukampeni, atakuwa rais wa Kenya namba 5. Tuko tayari sasa, tumejionea, tumefanya campaign, tumetembea Kenya, tumeenda door to door, tumenyenyekea wananchi, tumenyenyekea watu ili watupatie kura ya baba. Kutoka hapa tunabakisha masaa only 70 hours. Alafu baba tutampigia kura awe the 5th President of the Republic of Kenya. Na nchi yote ya Kenya inaongea lugha hiyo. Tukitoka hapa siku ya leo, tujue maisha yetu ya Mkenya wote popote we huko itabadilika. Baba ataboresha maisha yetu sisi wote, na huyu ndio kiongozi mmoja yule anaweza kuboresha maisha yetu. Kule kwingine hata mkienda nyumbani msione kama kuko kitu. Huyo ni mhalifu, yule mwingine tunajua ni mhalifu na anaweza kutupatia shida Kenya yetu ambao hatujaiona. Tumekubaliana siku ya leo, tumekubaliana. Nionyeshe na mkono wale tumekubaliana siku ya leo. Asante sana. Mungu atubariki sisi zote. Asante. Haya, nataka kufanya matangazo. Kuna viongozi ambao wataongea baada ya baba kuongea. Tafadhali mkoe na subira.
Sasa kwa kufunga kipindi hii, naita Mheshimiwa Waziri Peter Munya aje afunge kipindi hii ya kwanza. Watu wa Nairobi, hamjambo? Hamjambo tena. Leo ni leo, tunangoja kumalizia hii kazi ambayo tumefanya na imekamilika, na hatuna wasiwasi wowote. Tunajua Tuesday kura yote itakuwa kwa baba na tutamsikikisha State House tukiwa pamoja sote hapa Nairobi. Wale wanasema hivyo ni kweli, wanionyesha kwa mikono. Huko mulima walisunguka miaka 4, lakini tumewamoboa na miezi 3. Ndio unaona wakilialia, wakienda mahali ni kulia, kwa sababu mambo si vile walifikiria. Baba amepanda mlima, kura tumemaliza Kenya, tumebakisha tu kumwapisha. Muko tayari kushuhudia kumwapisha? Nairobi, muko tayari? Sasa tunataka kumshukuru baba pia kwa kukubali kusaidia watu wa mulima wachukue gavana wa Nairobi. Tunamshukuru, lakini haitakuwa vizuri kupigia baba na tutampigia alafu mnyang'anye kiti ya Nairobi. Tunahitaji baba awe ana control Kenya na ana control Nairobi. Ama namna gani? Si namna hiyo. Ni namna hiyo. Rasilimali na biashara nyingi za Kenya siko Nairobi. Kwa hivyo tunangoja nyinyi watu wa Nairobi mpigie Igathe na Kaloki waweche kuchungia baba Nairobi. Muko tayari kufanya hivyo? Pamoja na Sifuna, muko tayari? Nionyesheni kwa mikono. Asanteni sana. Haya, Nairobi oye! Nairobi oye! Deputy Governor wa Nairobi yuko wapi bwana Kaloki? Bwana Kaloki yuko hapa, wacha onekane. Huyu ndio Deputy Governor mtarajiwa wa Nairobi, Professor Kaloki. Sasa, asante sana. Asante sana. Haya. Haya, Nairobi oye! Sasa nataka kumwalika Waziri Mkuu mtarajiwa wa Jamhuri wa Kenya wa serikali ya Azimio, Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. DJ. Kutana na jamii ya wana matatu wa Kenya, Matatu Owners Association, ambao kila siku wanawabeba wananchi milioni 18 kuwasafirisha kwa ujenzi wa taifa. Wao wameamua kwa kauli moja kwamba siku ya Jumanne wana Matatu Owners watabeba wa Kenya wakampigie Raila Amolo Odinga kura. Wangapi wanataka tuwashukuru? Asanteni. Safari hii ndugu Raila Amolo Odinga, hakuna kizuizi. Mimi nilisalimu amri. Nilisalimu amri na mwenzangu mgombea mwenza Andrew Sunguli, kimbia uone na ubebe rungu, aweke rungu ya kusalimu amri. Kwa sababu nataka Ruto leo na Kagathi, anaitwa nani? Na Rigathi, na wao wasalimu amri. Wangapi wanasema wasalimu amri? Kimbia huyu. Andrew Sunguli alikuwa mgombea mwenza wa Stephen Kalonzo Musyoka, lakini sisi sote tumesema ni ndugu Raila Amolo. Hebu inua tu hiyo rungu.
pengine wasalimie Kimasai. Asema tu Kimasai. Nairobi, nikisema Nairobi soba, mnainua mkono na kusema iba. Nairobi soba. Iba. Nairobi soba. Iba. Once in a while. In fact, since 1963, for the first time since 1963, a freedom fighter is going to become the President of the Republic of Kenya. So freedom is coming. Freedom is here. So freedom is coming. Freedom, tutapata kukombolewa kutoka umaskini, kutoka ujinga, kutoka ugonjwa na kutoka maradhi ya corruption. Wapi kura ya Raila Odinga? Baba. Thank you. Basi, kwa dakika chache mno ni lazima tujipange. Mimi mwenyewe niliahidi ndugu Raila, nitatembea kona zote za Kenya, nimtafutie kura. Sidhani hata Ruto anajua mahali panaitwa Lafi, mpakani wa Somalia. Wao wamesema ni baba Jumanne ijayo. Tumeenda kila mahali, tumeenda pembe zote. And I want to report, my brother, I did my best. And this is a sure win. And therefore nobody, not even you Chebukati, nobody ambaye atajaribu, atadhubutu kuiba kura ya Raila Amolo Odinga. Nilitaja hiyo jina because we have fought for the freedom of this nation, and nobody is going to have to mess up with the aspirations of the Kenyan people anymore. Sasa sikilizeni, nasikia watu kutoka Venezuela wana mpango mahali ya stronghold, mahali kuna stronghold ya Azimio la Umoja One Kenya. I'm so happy mahakama ilisema lazima kuwe na backup ya manual register, kwa sababu walikuwa na mpango mahali kuna stronghold waje wafanye fitina, kimskiti ikose kufanya kazi, alafu watu wachoke waende zao waibe milioni 2 ya wakura wa Kenya. Kwa hivyo hiyo haitawezekani. Wangapi wanasema haitawezekana kuibia Raila? Kwa hivyo mimi na furaha tele. Leo nina furaha tele nikitangaza kwamba Raila Amolo Odinga na dada yangu Martha Karua tayari ni washindi wa contest hii ambayo ina umuhimu mkubwa sana. Dunia nzima inaangazia Kenya, Afrika Mashariki kupitia kwa ndugu yangu Kikwete wako tayari waangalie vile IEBC watafanya jukumu lao. African Union, European Union, dunia nzima inaangazia. The time, my brother Raila Odinga, is now. You have struggled, you have suffered for this nation, and God is telling you his time is the best, and this is your time. And may God give you strength. Pamoja na Mama Aida na dada yangu Martha Karua, we are with you up to the end. Ushindi uko hapa na hakuna mtu atajaribu kuiba hizo kura. Wangapi anasema Raila Amolo Odinga ndiye rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Nataka nione. Asanteni sana. Asante sana Waziri Mkuu. Nairobi oye! Nairobi oye! Sasa nataka kumwalika our incoming first lady, mama ambaye ataenda kuishi huko Ikulu na baba, ambaye anaitwa Mama Aida. Waje aje wasalimie kwa dakika moja, aseme salamu yake na aende afunge suti ya baba na nguo ya baba ya kwenda na Ikulu kuanzia tarehe 9.
Wakenya oye! Wakenya oye! Wa Nairobi oye! Mwaka jana tarehe 10 mwezi wa Disemba nilisimama hapa nikaongea na nyinyi wote vile mlivyo. Na siku hiyo I released baba. Nikawapatia baba atembee na nyinyi kila pembe ya Kenya. I gave it baba so that you can campaign with him. Today amemaliza matembezi yake. Amemaliza campaigns zake. Today is the last day. Amemaliza na merudi hapa tena siku ya leo. And I can tell you this. He has run a good race. He has finished the race. Kile kinachobaki ni nyinyi kumpatia gold medal. Ni nyinyi kumpatia gold medal. Mtampatia gold medal. Hebu nione kwa mikono. Asanteni. Jambo la pili. Jana nilienda kanisani. Nikaomba kwa niaba ya Wakenya wote. Nikaomba kwa niaba ya vijana wote, wakina mama na kila mtu. And we confessed, if there's somebody that we have wronged in the campaigns, tunaomba msamaha. If there's somebody we have wronged in the campaign, tunaomba msamaha. We are going through these elections with clean heart na Mungu ametusamea. Kwa haya machache, I wish you well. I wish you lots and lots of God's blessings, and may you vote in peace. We meet here again next time to celebrate the effort of your work. Thank you and may God bless you. Haya. Nairobi oye! Nairobi TV. Naomba sasa tuweke vuvuzela chini. Tarehe 9 siku ya Jumanne tunaenda kuamua nani atakuwa naibu wa rais wa Kenya. Si namna hiyo? Kuna naibu wa rais na kuna naibu wa rais. Wale wako na naibu wa rais na sisi tuko na naibu wa rais. Sasa nataka kumwalika the incoming Deputy President of the Republic of Kenya, Mama Martha Wangare Karua. Asante DJ. Okay. Asante. Nairobi oye! Kenya oye! Asanteni. Leo ni siku ya muhimu. Tumekuja interview ya mwisho ya hiyo kazi tumeomba kwa unyenyekevu. Sasa munipatie dakika 2 tu za utulivu niwaelezee credentials ya kinara wangu na yangu kwa hii kazi. Jambo la kwanza, muelewe ya kwamba kinara wangu Raila Amolo Odinga ni mzalendo, amepigania nchi yetu miaka yake yote. Ni mtu amepigania ukombozi wa pili na akasaidia kuleta katiba mpya. Hiyo wakati tulikuwa tunapigania katiba mpya, wale wapinzani wetu walikuwa wanapinga.
tukipigania demokrasia walikuwa wanapinga. Nataka kusema ya kwamba kinara wangu wakati amepata nafasi ya kutumikia Kenya kama waziri wa mabarabara, muliona kazi yake. Wakati alitumikia Kenya kama prime minister, muliona kazi yake. Ni mtu wa kujitolea. Alisema Kibaki tosha, akasahau yeye anaweza kuwa rais, akaona Kenya iungane, akomboe Kenya kwa utawala wa kimabavu. Mimi nataka kusema hakuna mtu mwingine Kenya hii ako na qualifications za kuwa rais wa Kenya wakati huu isipokuwa ni Raila Amolo Odinga. Na nielezee tena. Asanti. Halo. Kesho ile imebaki sasa. Campaign tumefanya, interview tumefanya. Ile imebaki ni nyinyi muidhinishe. Ndivyo rais wa tano Raila Amolo Odinga achukue usukani kwa nchi yetu. Analeta ukombozi wa tano, ukombozi wa kiuchumi. Mimi nawaomba kura zote kutoka nyumba zenu, familia zenu, kutoka mitaa yote, kutoka nchi yote, sababu tunazungumzia nchi yetu ya Kenya. Kura zote kwa Raila Amolo Odinga. Ningependa point ingine moja ni ya kwamba sisi kama Azimio, kazi yetu ni kuunganisha Wakenya bila misingi ya kikabila. Kazi yetu ni kuwapatia huduma bora kwa kila sekta. Lakini tuelewane, bila kupambana na ufisadi hatuwezi tukampatia huduma, na Kenya imo hatarini kunyongwa na makateli ya ufisadi. Na waomba tuokoe Kenya yetu na kura zenu. Nyonyeshe kura ya baba. Asanteni. Halo. Kwa wamama wa Kenya, nataka kuwakumbusha, ukiniona hapa kama mgombea mwenza, ujue ya kwamba kinara wangu amepatia heshima wa mama wote. Anasema tumetosha, na ndio akatualika tuwe ndani ya presidency. Wale wengine wanasema watatufikiria kesho. Wacha tufuate yule amepatia heshima kwa wamama wote. Mimi nataka kusema kinara wangu ni mtu wa heshima, ni mtu wa kufikiria wa Kenya. Tafadhali mtupatie kura zenu, na bila kupoteza wakati nirudishe hii kwa Junet alete mtu wa kumtumbuiza. Asanteni. Asante Deputy President. Naibu wa rais. Wangapi wanasema mama ametosha kuwa naibu wa rais? Nione kwa mkono. Tuweke mkono juu. Nairobi oye! Sasa naomba tutulie. Nataka kuleta msanii ambaye amebobea Afrika, bara la Afrika na dunia mzima. Anatoka Tanzania, ambaye anaitwa Diamond. Anaitwa Diamond. Haya. Raila Babala, Amolo Babala, Odinga Babala, Masa Mamala, Raila Babala, Amolo Babala,
Odinga baba lao wasaficha hoja kwa ngoma ni kopo leo ndani tokesha popo watasambazia moko moja baridi mmechoka eti nataka lala tungi limezidi tuzime muziki hasa twende kisambu kile sambamba hapo vipi inatamba inogile inabamba basi chanika mbona wataweza kweli kushindana nasi hasa wakiungana matusi kututukana hoya Raila baba lao Amolo baba lao Odinga baba lao Mata mama lao Mata mama lao Magufuli baba lao twende tuluke wote 1, 2, tuluka ati mselema ati cheselema mwambenya ngema ilisumo we amefasibifu mseleleko amebaki masononeko kwanza kuja kati kisha vua shati cheza kama mangi yuko kidangi tumewachapa akisomoki kimewanasa wanatapa chizi kalogwa tena chizi kalogwa tena Raila baba lao Amolo baba lao Odinga baba lao Mata mama lao are you ready now? Magufuli baba lao Majaliwa baba lao Suka ukipanda na ili shati na vua Suka ukipanda na ili mbuta na vua Mwezanu na vua Tazama na vua Kenya na vua Moja basi napiga yote wanapiga yote ona napiga yote wanapiga yote tola Nairobi napiga yote ninapiga yote mama napiga yote wanapiga yote Kama unampenda Raila Odinga eka mikono miwili juu nione. Eka mikono miwili juu. Kama unasema unampenda Raila Odinga eka mikono miwili juu. Alafu shusha chini, pandisha tena juu. Chini, pandisha tena juu. Chini, pandisha tena juu. Alafu pelekea kushoto, kulia, kushoto, kulia, kushoto, kulia, kushoto, kulia, kushoto. Bas mwaga maji tucheze kama kabale leo ni dhani bu yuko na mtoto atandale Mechoka tu. Yes. Nataka kualika the incoming president of the Republic of Kenya, His Excellency President Raila Amolo Odinga aje kwa stage sasa. Mkaribishe. Ekeni mikono juu kumpokea rais. Ekeni mikono juu. Nataka anachukua anaweka wao. Raila anakuja kucheza. Waambie basi. Alafu mpigeni makofi. Basi weka wa. Mzee wangu na kuamini.
wewe, anachukua, anaweka. Anachukua, anaweka. Wow. Raila Odinga anafanyaje? Anachukua, anaweka. Vasile. Baba, nataka nikuambie vijana wanakuamini sana, nchi inakuamini sana, na wewe ndio rais wetu unayefuata. Kweli sio kweli? Kama unampenda Raila Odinga, weka mikono miwili juu. Weka mikono miwili juu. Alafu nataka wote tumpigie makofi. Hello? Hello? Vijana, tupo site, kata simu. Nataka kwanza kunena na dunia mzima, alafu nitasema machache baadaye kwa Kiswahili. Niendelee? Niendelee nisiendelee? Sasa hapana, wacheni hiyo. Sawa. Sawa, itosha vijana. Fellow citizens, thank you for keeping the flames of freedom alive in our country. Thank you also for standing with me in the many years of struggle to liberate Kenya. Thank you for the battles you have fought together. The journey has been long, but I have not fought alone or felt lonely. We have fought together. But allow me to take this very special moment to convey my very personal and deep gratitude to my family and the entire Odinga family for their enduring spirit in difficult, upsetting and tragic times. Through the times, they have kept powering through and lived up to the Jaramogi Oginga Odinga's mantra that freedom has a price. I also want to thank my fellow compatriots in the struggle. Thank you for keeping the faith. Thank you for fighting the good fight. I wish especially to thank the strongest human being known to me, Her Excellency, Dr. Aida Betty Anyanga Odinga, the pillar of our family and the secret weapon to our combined strength.
Ida is the mother of our 4 children, Fidel Odinga, Rosemary Akeo, Raila Jr., and Winnie Imgad Chogo. The 4 are all different in character, but are all endowed with the strength of their mother, Ida. Every time they put me behind the bars in the 80s, they thought they had stopped the fight for Kenya, only for them to meet an even more relentless fighter in the person of Madam Ida Odinga, a fighter as determined as only a mother can be for her children. Nothing can stop the power of a good woman fighting shoulder with shoulder with an engineer. However, in this election, Mama Ida Odinga's children are you, the people of Kenya. Fellow Kenyans, by voting in our next deputy president, Madam Martha Wangari Karua, you will have a complete army to fight for you and our country. Martha is a freedom fighter. She has stood for the right of the people of Kenya. She had paid a price for it. She has stood straight even at the times of great difficulties. That is something you won't find on the other side. There are neither fighters nor fighting spirit on the other side. There is no known fight to make Kenya a better place that has been led by the people on the other side. The fighters for a better Kenya are on this side. Wako hapa Kasarani leo. Fellow Kenyans, Wangari and Amolo are not simply running to win an election. You are running to make Kenya a first-class global democracy and an economy. You are running to build a Kenya of hope and opportunity. A Kenya not of 45 individual tribes, but one big Kenyan tribe. My dear Kenyans, I am here today to declare a celebration, but also sound a battle cry. As Christians hymnals tell us, the long dark night is almost gone, and the morning soon will break. We are on the verge of a great victory. I, Raila Odinga, have seen Canaan, the land of milk and honey, the land of no woman cry. I have seen the promised land, the land of the redemption song. From the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. Hello? But we know the battle is hardest when victory is nearest. Get ready, my dear Kenyans, and keep the spirit of a luta continua. Next Tuesday, all Azimio followers have to be at their polling stations by 6 a.m. and cast their vote. August 9th marked the 7th multi-party election in Kenya. Historically, the number 7 is a symbol of completion and a new beginning. God rested on the 7th day after completing his work. Joshua went around the wall of Jericho 7 times for the wall to fall and pave way for a new beginning.
pilgrims to Mecca walk around Al-Kaaba 7 times to achieve a healing and reconciliation with Allah. On the 7th multi-party election on Tuesday, we will mark the year of completion and new beginnings. I must remind you also that we started this struggle on Sabasaba Day, the 7th day of the 7th month of 1990. On that day, we declared that the walls of dictatorship must fall, the walls of corruption must fall, and the walls of impunity, injustice, and exclusion must fall. On Tuesday, we complete what we started on Sabasaba Day, and destiny has appointed the 7th multi-party election at the date of this completion. My dear Kenyans, the question we face today is, who has a safe pair of hands to complete what we started on Sabasaba Day? Whose hands will dismantle the bandit economy of corruption? In whose hands are your families safe? When you look at your children, who do you feel will really make sure that you have the ability to give them the best that they deserve? Who do you feel will ensure the unity of the country no matter the election's results? Is it the man who shook the hand of his bitter rival and brought a national reconciliation and healing, or the hand of the warmonger who is a deviant and a convicted thief? Which hand will you try to deliver the social protection for the poor? The Auditor General tells us that 8 billion shillings, I'll repeat. The Auditor General tells us that 800 billion shillings is stolen every year through corruption. 800 billion shillings is twice the economy of 2 of our neighbors in the East African community. Who do you feel is best qualified to dismantle this cartel of thieves? Dear Kenyans, people have asked us how we will give 6,000 shillings to poor families. Hello? Hello? I repeat, people have asked us how we will give 6,000 shillings to poor families. But that is the wrong question. The question we should be asking is how a few corrupt people got to be paid 800 billion shillings every year from our budget. How did the government afford this? How did these people con us? If you could afford to pay 800 billion to con men, you can afford to pay a mere 6,000 shillings to known and real Kenyans struggling with life. What these families need is a direct injection from government. These families need direct government funds to feed their children. So, in the first 100 days, my government will begin paying 6,000 shillings to families living below the poverty line. We will not stop until they reach a place where they can feed their children without our help. This is what we are calling Social Protection Program. Fellow Kenyans, as you go to the ballot on Tuesday, I want you to know that we as a country are at inflection point. Either something very good will happen or something terrible will happen. You have a choice of the promised land
but the land of bondage is also within sight. The Pharaoh is refusing to let our people go. We left the land of bondage on Sabasaba Day in 1990. On that day, we declared this: let my people go. Today, I repeat the same declaration: let my people go. Free them from bondage of thieves. Free them from the bondage of liars. And free them from the chain links of corruption. Dear Kenyans, we are soon entering Canaan, and there are few rules we will have to observe. In Canaan, we must embrace reconciliation. We cannot get to Canaan a divided nation that is half bitter and half happy. In my government, there will be no revenge. I pledge to be the president of all. I have made this decision because I did not choose my liberation cause. The liberation cause chose me. And when I was tempted to run away from it, the cause always found me. This is why I always found a place in my heart to reconcile. I shook the hand of Mr. Daniel Toroitich arap Moi in March 2002, of President Mwai Kibaki in February 2008, and of my brother President Uhuru Kenyatta in March 2018. And at this stage, I want to pay tribute to President Uhuru Muigai Kenyatta for showing statesmanship and embracing dialogue and agreeing to work together for the betterment of our country. I want to assure Kenyans that we will continue with this handshake doctrine, the doctrine of unclenching the fist for the sake of Kenya. I will shake the hand of my rivals and pay the political price if I have to. I will shake their hand if I win, and I will shake their hand if I don't. And I will do it because I love Kenya more than I love Raila Amolo Odinga. Dear Kenyans, the election is a mere 3 days away. Make arrangement to vote on the 9th. Let us vote early. Let us win early. I need the vote of each and every one of you. Listen to me now. Choose your president yourself. Peace be with you all. God bless you. God bless this election. God bless this, our land and nation. Asanteni sana. Hello? Nimesema kwa Kimombo. Nataka kusema machache tu kwa Kiswahili. Tulikuwa katika uwanja huu wa Kasarani tarehe 10 mwezi wa Disemba ya mwaka jana. Siku hiyo nyinyi mlimpatia mimi ruhusa niendelee na mambo ya kampeni. Tumezuru Kenya mzima, pembe zote za Kenya, kutoka kule Mandera hadi Vanga, kutoka Turkana hadi Lamu, kutoka Busia hadi Masalani, kutoka Migori mpaka Moyale. Wakenya waniambia mimi ya kwamba punda imechoka.
Punda amechoka, inataka kushusha mzigo chini. Waswahili walisema ati kibebacho kikivuja nafuu kwa mchukuzi. Sasa tunataka punda teremshe mzigo tarehe 9 wiki ijayo. Tarehe 9 punda ataweza kuweka mzigo chini. Ijapata pwani. Tumesema tuko na adui wanne wakubwa kama Wakenya: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Hatuwezi kumenyana na wale watatu wa kwanza kabla tujaua adui wanne ambao anaitwa ufisadi. Ufisadi. Ndio sababu tumesema sisi tutasimama imara na Wakenya tumalize ufisadi katika taifa letu. Tumesema tunataka Wakenya wasimame imara. Mimi na mgomba mwenza wangu Mama Martha Wangari Karua tutafanya kazi kwa umakini kwa taifa la Kenya ili tuweze kukomboa Kenya kwa janga la ugonjwa, ujinga na umaskini. Vijana wetu wataweza kupata ajira. Tumetangaza ya kwamba kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu watasoma bila malipo yoyote. Tumesema vile kwamba wakimaliza ajira, wakimaliza masomo yao watapata ajira sawa kulingana na masomo yao na ujuzi yao, ili waweze kuinua hali yao ya kimaisha na wasaidie wazazi wao. Tumesema vile wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao watapata mkopo kutoka kwa serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Tumesema wale wajua kali watapata msaada kwa serikali, na watu wa bodaboda watapata msaada kwa serikali. Tutawatambua ujuzi yao, inaitwa tutawapata shahada ya jitihada, recognition of prior learning certificate. Tumesema tutasaidia wakulima wetu. Ukulima tutaimarisha. Wakulima tutawapatia msaada kwa upande ya vifaa vya kilimo, kwa upande ya mbegu, kwa upande ya mbolea na kwa upande ya soko. Bei ya mbolea tutashusha kutoka 6,000 kwa gunia hadi 2,000 kwa gunia. Tutasaidia wakulima wa kahawa, wakulima ya majani chai, wakulima wa ngano, wakulima wa mahindi, wale wakulima wa miraa, wote watapata msaada kutoka kwa serikali. Wafugaji watapata msaada kutoka kwa serikali. Kwa hivyo tutainua uchumi wa Kenya. Tutajenga viwanda ili Kenya inuke iwe nchi ya viwanda.